Nutrition, who is the senior consultant. Along with his panel of doctors and the nursing staffs of the Orthopedic Institute of SIMS, which is also known as the Asian Orthopedic Institute. And this is the hub for the international review for various complex bones and joint related conditions. Thank you all for being here. So, National Department Services and has played a key role in this treatment. Thanks. I request Jalan sir to welcome the Institute to give us few insight and present the case. And we perform only spine surgery as a specialty. So we had this boy, a 15-year-old boy coming from Ethiopia, and we had a tie-up with that government, and this boy was diagnosed with severe deformity of the back. So he had, but if you see in scoliosis, they'll be with a crooked spine to the lateral curvature, that's to the side. So there is also, so you saw that it's kyphoscoliosis. Kyphosis means exaggerated forward bending. So the people with forward hunchback is called kyphosis. So this is a medical term we use. So scoliosis is lateral bending and kyphosis is forward bending. So this boy had both kyphosis and scoliosis. Normal scoliosis, as we know, is more commonest is idiopathic, where the cause is not known. So if the cause is not known, we call it idiopathic scoliosis, and more commonly it's seen in adolescent age group, especially girls. Girls 10:1 is the boy ratio. So, and there is neuromuscular scoliosis. You would have seen polio patients, cerebral palsy patients. They will also have crooked spine because their muscles are not working properly. The spine bends. Then they have syndromic scoliosis where there is Marfan's and Ehlers-Danlos, and also this boy who had neurofibromatosis. Neurofibroma is a disease of the nervous tissue. It's a genetic disorder. So maybe his grandparents or somebody had the disease who did not have spine. So the neurofibromatosis is disease of the nerve tissue, but it affects the bone that it starts bending. Even your leg can bend. So this boy had a bend in the spine. So this was him. This is what he looks like. The neck is into the trunk. So this is what we call as Anaconda Spine. This is how he looked prior to surgery. I think he would have himself forgotten now how he looked, right? So this is what his X-ray was. So you can see at the top end how crooked the spine is. So 120 degrees. So when you see such high spine, what happens is there is less. You can see the lung space here. There is no space for the lung. So the lung has a backward pressure which exerts on the heart. You can see the heart, which is supposedly on the left side, has moved to the right side. So there is less lung. There is a back pressure to the heart, which causes heart failure. But luckily in this boy, he just has developed some back pressure in the lung. He came with breathlessness. That was his main complaint, and deformity. So he can hold breath less than 15 to 20 seconds, and then he cannot walk or run faster. But he always dreamed to be a football player. So when we try to do traction film, that's what we try to bend the spine and see whether it is bending before surgery. So there was no movement, zero movement in this spine. So usually, normally when we do a traction film or a bend film, the scoliosis will correct. That is called flexible scoliosis. Here it had become so rigid that it was not bending. Then we sent for a 3D printing. So this is our in-house. We have the department has an in-house 3D printing facility. That's, I think, the only hospital in Chennai which has this facility in-house. So we do a CT scan and send the CT scans to this 3D printer technician who does the printing. So it is like doing modeling, like any model you can make out. This is a synthetic model of his spine. So this was his spine. You can see it has gone there and like a hairpin bend. So this was his spine, and his neck was into his chest. The chest is here. This is the last bone of the chest. You can see the rib there. So this was the last bone of the chest. This is the neck.
The neck was actually going into the. So what we decided, because this was so rigid, we put him on a traction. So luckily this boy cooperated. Most of them do not cooperate. So we put him on traction for almost 25 to 28 days. So we hung from his head with this traction, we hung almost 15 kilos of weight. So that stretched his spine slowly. So you can see his neck is coming out in this picture. Then we did the surgery after almost 31 days. So this is after the surgery. You can see how he has got the neck back. He has got the neck length back. And this is the pre-operative. You can see the shoulder and the head are almost same. And here you can see from the shoulder he's got the neck back. And then this is from the side view. So he had this kyphosis, which has become a flat back now. So this was him pre, this was him post-op. So this surgery is actually a very difficult surgery. That's why we were trying to protect it. And it used to be done in very specialized centers where we have very good anesthetists. Dr. Anand is here, I think. And yeah, Anand is our anesthetist who is trained for such difficult, because these are already compromised patients with lung and heart failure. And we do it under something called as intraoperative neuromonitoring. That is during surgery, because we are doing bone surgery, but still the spinal cord is inside the bone, right? So if we stretch it more, the spinal cord can become dysfunctional, like you have seen paraplegics or quadriplegics. So we have an in-house neuromonitoring facility. Dr. Nishant is here, who is our in-house neuromonitoring. He is a MD physiology and fellowship trained in neuromonitoring from AIMS, and he is a faculty in most of the conferences in US also. So we could do this my work was 50%, but their work, the team work, the hospital work was more than 50%, because you saw the 3D printing which was from the hospital, the anesthetist, which is very, very important, and intraoperative help from IOM technician. Thank you. I'm with his sister. So the sister also doesn't speak much English. But the problem was they had sent the patient to us thinking that he will get corrected within a week, we can do surgery. But this is not a patient where we can do surgery within a week. And she was a pregnant lady at the end of term. And she delivered before the surgery. Procedure. And now I call upon Dr. Rajasesamit to give you words. Mainly this procedure has been refused by so many centers in Africa and other nearby places, and they have the belief and trust from our center and Mr. Mohammed Jalal, who is the international business head, who has brought this patient to make it happen. I would like to congratulate him for bringing this patient here. He wants to actually, when he came here, when I met him, he said he wants to play. That is the only query. He wants to play football afterwards. That is why we took all the steps for him to make it happen. The purpose of surgery is functional, number one. He must be able to walk straight. When you have a scoliosis, there is a difficulty in breathing. There are two structures inside the rib cage. One is heart, another is lungs. If these two cannot function properly, we cannot move forward. Therefore, he is able to achieve the both. Now lung function is improved. His metabolism will improve definitely. Therefore, we can take more steps and do more work. This is the principle behind it. They have performed the procedure. I would like to congratulate the whole team for the success of this procedure. I want to make the whole society has to know about this procedure is available. We can perform to all as possible. Thank you. So as I was telling again and again that the kid wanted to play football. So just a small insight about the kid's life. So he was fine. He was fine and enthusiastic and very highly active, and he was very fond of football and all. But until 6 years ago, when his parents started to notice a small change in his spine and all, and that's when they realized that something is wrong with him, and that is when all his dream was actually shut down. Then they approached us, and with all pride, we have brought back his dream again. So we really takes that pride, and thank you all for the dream and all. And next we call upon Mr. Jalal and the patient to just share a few experience. SIMS Hospital Orthopedic Department, one of the best, not in India, I'm sure in Asia, or even in the world, because headed by very experienced. I've been here in
Tamil Nadu more than 25 years. I worked before 18 years with New and 5 years with Apollo and 5 years now with SIM. I'm very proud that most of my patients, especially ortho patients, they've been here in SIMS. Most of them, they go back happily and the success rate is very high actually. And now we believe in God and we believe in our doctor actually. Every patient, when this patient they start inquiring about his treatment, many centers they refuse to take this patient because it's very, first of all, the risk is very high because it's scoliosis and moreover also, he's very young and he's growing and then he have a problem in future for the lungs because his breath will not be there unless something done because when he's growing the lungs is getting tight. So in the near future he can lose his life. So when the inquiry come from Ethiopia, then we check with our senior doctor. They say let see the patient because when they send the X-ray, MRI, will not show exactly how the patient condition. But they feel that if we can do something for this patient. So when the patient here, we meet the doctor. So Dr. Abaji says, we'll try to give life for this child. We should not just hurry to tell that we cannot do anything. This is a good thing here. They try to give life for the people. So then they said they put him in traction and we'll see after that if there is chance because the surgery is very actually high risk and anything can happen and he can lose his also functioning totally. Then he back again, he says, surely we'll do the surgery and surely we'll give him a life back and we'll save his life because the lungs is going to be breathed normally and he also can have his normal life. So that assurance make us happy when sister becomes so happy. Everyone at home, they are very happy that at least we give him chance for life. And now after surgery, then everybody is happy. I appreciate really doctor and the management for giving good life for them because she delivered just now here because nobody can accompany the patient. But she's in the last one. Sari says there is no problem. Raju Sari says let them come, let deliver here and we can take care of the child. Thank God and thank the management, thank Dr. Abaji and his team, and we are very proud about India because the treatment in India has become too advanced. Doctors are very good. That's why you can see so many number of foreign patients that come to India to get treatment. And thank India for that also. Thank you so much. See, I'm very good now. It's feeling very nice. Is he happy? See, I'm very happy now. Everything. What was the problem he faced before surgery? See, I'm very proud and thanks to all of you now. He said before I was not feeling like normal, and now I'm feeling normal and he's proud now. So we want to thank all of you. Okay, so we wish him all the best too. So we have actually organized football side. Football lung was the main problem, not the deformity. Deformity is not but so we had to give him. Now he will improve, but he cannot go to sports immediately. We usually say you should go to sports after 6 months to 8 months. Yana spine correct panni screw pottad mattum kediyadhu, that has to fuse. Correct panna edathula nikkanum. So adu vandu it takes 6 months to 8 months. Adukaprom konjam konjama train panni he can start playing football. But lung function from pre-operative, operating munnadi in the lung function ipo irukradhu vandu nalla improve aayirukku. So is improved. So luckily heart edum problem illama irukku. Nare per we have done some surgeries. They come with heart failure. So their survival itself is a question. Heart failure vandiruchina avangala ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்க லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது, ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இடமே இல்லை செஸ்ட்ல. அவங்க டிஃபார்மிட்டி கரெக்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அனஸ்தீசியா ஒத்துக்காது. We have lost patients. They usually இந்த மாதிரி நிறைய குரூப்பட் ஸ்பைன் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வயசான அப்புறம் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, லம்பார் ஸ்பைன் அதாவது கீழ் முதுகுல வளைஞ்சு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் இந்த மேல் முதுகுல வளையறவங்களுக்கு தான் இந்த பெரிய ப்ராப்ளம். So they usually do not live beyond 25-30 years from age.
ஸ்லோவா ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வந்து இறந்துடும். பட் இவர் வந்து he will live his normal life. ஜெனடிக் டிசார்டரா இல்ல வந்து இது இவருக்கு இருந்தது நியூரோஃபைப்ரோமான் ஜெனடிக் டிசார்டர். ஜெனடிக் டிசார்டர் நியூரோஃபைப்ரோமான்றது வந்து ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டர். இப்போ இது கரெக்ட் பண்ணாம விட்டு இருந்தா சொன்ன மாதிரி லங்ல பேக் பிரஷர் வந்துட்டு லங் ஸ்பேஸ் இல்ல. நம்ம லங்கோட பிரஷர் எப்படின்னா ஹார்ட்ல இருந்து பிளட் போகணும் லங்குக்கு. ஸோ ஹார்ட் இப்ப லங்ல பிரஷர் அதிகமாக அந்த பேக் பிரஷர் டு ஹார்ட் வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ ஒரு லெவலுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் கொடுக்கணும். ரைட் சைடு ஹார்ட் வந்து யூஸ்வலா லெப்ட்ல தான் நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வந்ததுன்னா லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் தான் அதிகமாகும். ரைட் ஹார்ட் இவருக்கு ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப இதுவாகாது ஃபார் பர்மனன்ட். ஸோ அவருக்கு மூச்சு இறக்காது. இப்ப நம்ம கோவிட்ல தெரிஞ்சல எஸ்பிஓட எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிடும். அவங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நடக்கவே முடியாது. வீட்டுல கொஞ்சம் தூரம் கூட நடக்க முடியாம ஆயிடும். இந்த மாதிரி ஆகும். கிட்டத்தட்ட 90% ஆஃப் இஸ் நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணாங்க. அது வந்து வேற ஒரு ஸ்கோலியோசிஸ். அது வந்து இடியோபதிக் ஸ்கோலியோசிஸ் இருக்கு. அந்த இடியோபதிக் ஸ்கோலியோசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவரோட மெயின் இது வந்து எதனால வருதுன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. இப்ப நான் இவரு காரணம் சொன்னேன் இல்லையா, நியூரோஃபைப்ரோமா அதனால ஸ்கோலியோசிஸ். சில பேருக்கு சிபி இருக்கும், சில பேருக்கு நியூரோமஸ்குலர் மசில்ஸ் வீக்கா இருக்கும், அதனால ஸ்கோலியோசிஸ். இந்த இடியோபதிக்ல காரணம் கிடையாது. அந்த இடியோபதிக் ஸ்கோலியோசிஸ் பாத்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸுக்கு அதிகமா வருது. 10 girls is to 1 boy. அதான் ரேஷியோ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. ஃபார் சம் ரீசன் நம்ம இந்தியாவில் அதுவும் சவுத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரளால இருக்கிற அளவுக்கு ஸ்கோலியோசிஸ் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது. மால்டீவ்ஸ்ல ஸ்ரீலங்கால இன்னும் அதிகமா இருக்குது. பஞ்சாப்ல அதிகம், பெங்கால் சைட்ல அதிகமா இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கு, ஸ்கோலியோசிஸ் இல்லாம கிடையாது. ஜிஹெச்ல எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணி தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஸ்கோலியோசிஸ் இருக்குது. பட் அந்த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோலியோசிஸ் வந்து கம்மி. பட் நியூரோமஸ்குலர் ஸ்கோலியோசிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். Okay, thank you, sir. Before we go into the questions, I'm giving you time. We'll just make this move. கொஞ்சம் லெஃப்ட் வந்துருங்க. ப்ளூ ஷர்ட் நீங்க வந்துருங்க. You hold it one side. Both of you now hold it. He was holding him all this time. Yeah, look here, sir. You want to wear it? She's the sister. She's the one who took care really of him. The elder sister. She's very happy and thank everyone. Very proud of you, sir. Okay, I guess now we can begin our question. You like doing? Like turn? Sir, possible, sir? Thank you. ரீசனே கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்னும் எதனால அது கர்வ் வருதுன்னே கண்டுபிடிக்கல. ரிசர்ச் கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். மசில்ஸ்லயா, லிகமெண்ட்லயா, டிஸ்க்லயா, போனா எதனால கண்டுபிடிக்கல. ஏன் சில இடத்துல மட்டும் வருது, அதுவும் ஜெனடிக் ரீசனா இல்ல இன்பிரீடிங்கா தெரியல. தீவுகள்ல அதிகமா இருக்கு. ஆமா. சோ அதனால அவங்க சின்ன சின்ன தீவுகள் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா அவங்க இன்பிரீடிங் தெரியல. அதுக்கு அதனாலதான் இடியோபத்திக்னா காரணம் தெரியல. 6 வருஷம் முன்னாடி, இப்ப 15 வருஷம், 9-10 வயசுல இருந்து அவங்க அதுதான் 3 நம்ம இந்தியாவிலே பெரிய பிரச்சனை. யூஎஸ்ல இல்ல ஆஸ்திரேலியாலாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குது. ஸோ நிறைய இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிச்சாங்க, நடுவில் நிறுத்திட்டாங்க.
ஸோ ஸ்கூல் ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து எல்லா கன்ஜெனிட்டல் டிசீஸ்க்கும் ஹார்ட்டு கால் வளைவு இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்கோலியோசிஸ் ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம் எல்லா ஸ்கூல்லையும் யூஎஸ்லயும் ஆஸ்திரேலியா டெவலப் கண்ட்ரிஸ் யூரோப்ல எல்லாத்துலயும், இந்தியாவில் அது கிடையாது. ஸோ அறியாமை தான் மெயின் காரணம். இது இந்த மாதிரி ஒரு இது குறுக்கோட ஆயிட்டு ஒரு ஸ்பைன் அது தெரியாம போயிடுறது தான் நிறைய பேருக்கு காரணம். அதுவும் இல்லாம இந்த ஃபர்ஸ்ட் வளையும் போது அந்த ஷோல்டர் இதெல்லாம் தெரியாது. சின்னதா வளையும் போது ரொம்ப வித்தியாசம் தெரியாது. அதுவும் லூசா எல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டுருந்தாங்கன்னா வெளியில ஒண்ணுமே தெரியாது. இவங்க அந்த மாதிரி இப்ப கேர்ள்ஸுக்கு அதான் பெரிய ப்ராப்ளம். 13-14 வயசுல அவங்க ஸ்கூல்ல போய் உட்காரும்போது முதுகு இடிக்குது, இல்ல அம்மாவோ அப்பாவோ ஏதோ பார்த்தாங்க திடீர்னு ஏதோ டைட்டா ட்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன வளைவு இருக்கு, அதனாலதான் வருவாங்க. இல்ல ஸ்கூல்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்து சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு சைடா வளைஞ்சு இருக்கிற 13-14 வயசுல தான் அந்த இடியோபதிக் ஸ்கோலியோசிஸ். பட் நியூரோஃபைப்ரோமா வந்து திடீர்னு எப்ப வேணாலும் வரலாம். இவ்வளவு இடியோபதிக் ஸ்கோலியோசிஸ் இவ்வளவு சிவியராகவும் ஆகாது. கம்மி. அதுதான் சொல்ல வரேன் நான். அந்த அறியாமை தான் மெயின். நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து என்னன்னே தெரிஞ்சுக்காம விட்டுறதுதான். அது இல்லாம அவங்களோட பயம், ஸ்பைன் வந்துருச்சு, ஸ்பைன்ல பிரச்சனை வந்துருச்சு, இது பயத்தினாலேயே விட்டுடுவாங்க. ஆக்சுவலா பிளெக்சிபிளா சாஃப்டா இருக்கும் போது அது ஸ்ட்ரைட் ஆகிறது ஈஸி. இந்த மாதிரி ரிஜிட் ஆன அப்புறம் ரிஸ்க் அதிகம். நீங்க கேட்ட கேள்வி கரெக்டான கேள்வி தான். இயர்லியரா வந்துட்டாங்க. நாங்க அதுவும் சொல்றது எப்படின்னா நிறைய கிளாசிபிகேஷன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து 50 டிகிரிஸ் மேல போயிட்டுன்னா சர்ஜரி பண்ணலாம். 30 to 50 டிகிரி பிரேஸ் போடுவோம், அந்த கரெக்ஷன் பிரேஸ் போடுவோம். 30 டிகிரிஸ் கீழே வந்து நாங்க சர்ஜரியே பண்ண வேண்டாம்னு தான் சொல்றது. நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்க வளர்ச்சி முடியறா மட்டும். 15 வயசுல வராங்கன்னா 18 வயசு வரலாம் வளருவாங்க அப்படின்னும் போது அந்த 3 வருஷத்துக்கு மட்டும் ஒரு தடவை வாங்க, திரும்ப அது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா பார்க்கலாம்னு சொல்லுவோம். பட் 30 to 50 டிகிரில வந்து பிரேஸ் போடணும், அது வளராம தடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். 50க்கு மேல இருந்தா சர்ஜரி சொல்லுவோம். இவருக்கு வந்து 120 டிகிரிஸ் இருந்தது. ஸ்கூல் ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரிவைவ் பண்றது சிம்ஸ் ஆக்ஷன் எடுக்கல. ஆக்சுவலா அசோசியேஷன் ஆஃப் ஸ்பைன் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்கு, ஒரு ASSIன்னு சொல்லுவோம். இப்பதான் நாங்க அதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் வரும். இப்ப அந்த இது மாதிரி தான் நம்ம காப்பீட்டு திட்டம் மாதிரி தான் ஒரு கவர்மெண்ட் கீழே வரும். ஸோ சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஆமா ஸ்கூல் ஸ்கிரீனிங் வந்து நாங்க PAs சொல்றோம் இல்லையா, பிசிஷியன் அசிஸ்டன்ட் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ த்ரூ தட் ASSI ப்ரோக்ராம் we are sending from our hospital. ஸோ 2-3 ஸ்கூல் பேசி இருக்கிறோம். இப்பதான் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் கோவிடுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சோம். கோவிட் வந்ததுனால 2 வருஷம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்ப திரும்ப ரிவைவ் பண்ண போறோம். ஸ்கூல்கள் ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம் பண்றோம். அதுல வந்து மைக் ஒர்க் ஆகல, கொஞ்சம் லவுடா பேசுங்க. மைக் ஒர்க் ஆகல, கொஞ்சம் லவுடா. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ENT கண்டாக்டர் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போய் ஸ்கூல் ஹெல்த் ஸ்கிரீனிங் பண்ணி ஏர்லியரே கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம வைத்தியம் பண்றாங்க. அந்த ஸ்டெப் தான் ஸ்கூல் ஹெல்த் ஸ்கிரீனிங் பண்ணுறோம். அது கவர்மெண்ட்லயும் இருக்குது, பிரைவேட்ல. பட் ஆல் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் டு தி கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆல்சோ. இப்போ ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கீங்க, பேக்லாக் ரொம்ப தூக்கிட்டாங்க. சின்னதா நீங்க அது சமமாயிடுமா இல்ல அப்படிதான் இருக்கு? போக 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 சமம். இப்போ ஆபரேஷன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 20 நாளுக்கு தான் ஆகல. ஸோ அந்த கரெக்ஷன் வந்து பழைய நம்ம ஆட்டிடியூட்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. நீங்க சின்னதா கால் அடிபட்டு நொண்டி நடந்துருப்பாங்க, வலி போனாலும் அந்த ஒரு நொண்டி நடக்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கும். ஸோ அது கரெக்ட் ஆகும். அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 50 டிகிரில இருந்து 80 டிகிரி எல்லாம் நீங்க கிட்டத்தட்ட 99% நார்மலா எடுத்து வந்துடலாம். இவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு 20% ஆஃப் டிஃபார்மிட்டி வில் பி. மெயின் சர்ஜரி அவருக்கு பண்ணது வந்து நாட் டு கரெக்ட் டிஃபார்மிட்டி பண்றது கிடையாது. அவரோட ப்ரோக்ரஸ் ஆகி அந்த லங் ப்ராப்ளம் ஆகி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஆகி அது ப்ரிவென்ட் பண்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னார் இல்லையா, ஃபங்க்ஷனல் சர்ஜரி. ரெண்டாவது தான் வந்து அவரோட அதுக்கப்புறம் அச்சீவ் பண்ண முடியுமான்றது ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ். 3 இயர்ஸ்க்குள்ளார அவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரலன்னா யூஸ்வலா ஃபியூஸ், அதாவது நாங்க சர்ஜரி வந்து வெறும் ஸ்ட்ரெச் பண்றது மட்டும் கிடையாது. ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டு ராட் போட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோம். அது கூட வந்து ஃபியூஸ் பண்ணிடுவோம். அதாவது எல்லா போன் வளர்ச்சி வளைவு இருக்கு இல்லையா, அது நம்மளோட எலும்பு துண்டே அதுல போட்டு அந்த இடத்த ஒட்டிடுவோம். அது ஒட்டுறது வந்து யூஸ்வலி டேக்ஸ் 9 months to 1 year. அது வரலாம் ஜாக்கிரதையா இருப்பாங்க. 1 இயர்க்கு மேல அது திரும்ப ஒன்னும் ஆகலன்னா ஆகாது. இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த நியூரோஃபைப்ரோமா இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த போன் போறதும் ஒட்டாம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, ராட் உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால இவங்களுக்கு 3 years வரணும் ஃபாலோ பண்ணுறது. சார் காஸ்ட் ஆஃப் சர்ஜரி எவ்வளவு? நார்மலா பாத்தீங்கன்னா மேஜர் காஸ்ட் இஸ் த இம்ப்ளான்ட். அந்த டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எவ்வளவு இம்ப்ளான்ட் நாங்க யூஸ் பண்றோம்ன்றது பொறுத்து இருக்குது.
அப்புறம் பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. இவருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் மதிப்புல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 லட்சத்துல இருந்து 8 லட்சம் ஆகும். இதுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்லயே உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு அலவுட் வந்து 6 lakhs. ஆமா. யூஎஸ்ல எல்லாம் போனாங்கன்னா 10 மடங்கு வச்சுக்கோங்க, 1 crore கிட்ட ஆயிடும். யூஎஸ்ல எல்லாம் போனாங்கன்னா, ஆஸ்திரேலியால யூரோப்ல போனாங்கன்னா ஒரு 5 times வச்சுக்கோங்க. அதனால ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம மெடிக்கல் டூரிசம் டெவலப் ஆகி, எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியா, இங்க பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர், சென்னை அண்ட் இதுதான் வந்து மெடிக்கல் டூரிசம் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை தான் ஆரம்பிச்சு. இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம கிட்ட அந்த காஸ்ட் இதுக்கு கவர்மெண்ட் டைப்பே இருக்கு எல்லாருக்குமே, பிரைவேட் டைப் மட்டும் கிடையாது. கவர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெலிமெடிசின் சென்டர்லாம் ஆரம்பிச்சு ஈஸ்டர்ன் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண போய் அவங்களோட ஹெல்த் இதுல வந்து நமக்கு வருமானமும் இருக்குது, பிளஸ் இதுவும் ஹெல்ப்பும் இருக்கு. நீங்க அரபு கண்ட்ரீஸ்லயும் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அரபு, ஈஸ்டர்ன் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ், இப்ப இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ்ல இருந்து வருவாங்க, மால்தீவ், ஸ்ரீலங்கன் பேஷண்ட் எல்லாம். இந்த ஸ்கோலியோசிஸ் வந்து அங்க கொஞ்சம் ரேர், நம்ம கண்ட்ரில கொஞ்சம் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட். நான் அப்பாஜி கிருஷ்ணன், தண்டுவட அறுவை சிகிச்சை நிபுணர், சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் சென்னையில் 20 ஆண்டுகளாக பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இவர் மர்ஷான்ற ஒரு பேஷண்ட் வந்து இத்தியோப்பியாவிலேருந்து வந்தார். இவரோட ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா தண்டுவட வளைவு, ஸ்கோலியோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஸ்கோலியோசிஸ் நோயோடு வந்தார். இவருக்கு என்ன காரணம்னா ஸ்கோலியோசிஸுக்கு நியூரோஃபைப்ரோமா, அதாவது நரம்பு டிஷ்யூவில் வர ஒரு கட்டிகளால் வர ஒரு டிசீஸ் நியூரோஃபைப்ரோமான்றது. ஸோ நியூரோஃபைப்ரோமட்டோசிஸ்னால வந்த ஒரு தண்டுவட வளைவு. ஆனால் இவருக்கு வந்து என்ன, நம்ம நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா தண்டுவட வளைவில் வந்து 30 டிகிரிலேருந்து 50 டிகிரியில் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பட் ட்ரீட்மெண்ட்டு டிலே பண்ண அவரோட தண்டுவட வளைவு வந்து 120 டிகிரியாக மாறி போச்சு. 120 டிகிரி, அதுவும் அவரோட நெஞ்சு பகுதியோட மேல் பாகம். ஸோ அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நுரையீரலில் அழுத்தம் வந்து அவரால் மூச்சு விட முடியாது, கொஞ்சம் தூரம் ஓடி விளையாட முடியாது, நடக்க முடியாத நிலைமையில தான் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ இது ரொம்ப சிவியரான ஒரு டிசீஸ். நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை, அவங்க நாட்டில் இல்லைன்றதுனால இங்கே அமுச்சு விட்டாங்க. ஸோ இவருக்கும் நம்மளும் என்ன பண்ணோன்னா, அவரை பார்த்துட்டு உடனடியாக ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது. அவரோட சில இதெல்லாம் மாற்று, அவரோட ட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ட்ராக்ஷன் முறையில் அவரோட ஸ்பைனை ஸ்ட்ரெச் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட 4 வாரம் ஸ்ட்ரெச்சிங்கில் இருந்தார் அவர் பெட்டில். 12லேருந்து 15 கிலோ வரலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த வெயிட்டு 4 வாரம், அது 18 மணி நேரத்துலேருந்து 20 மணி நேரம் வெயிட்டோட படுத்திருப்பார். 3 மணி நேரம் மட்டும் ஃப்ரீ பண்ணி விடுவோம். காலையில் போய் சாப்பிட்டுட்டு குளிச்சுட்டு சாப்பிடுவார், மத்தியானம் சாப்பிடுவார், நைட்டு சாப்பிடுவார். நடுவில் டாய்லெட்டுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் வெளியில் போவார். பட் 20லேருந்து 22 மணி நேரம் ட்ராக்ஷன்லேயே இருந்தார். ஸோ ஸ்பைன் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆன அப்புறம் நாங்கள் வந்து அந்த சர்ஜரிக்கு முயற்சி பண்ணோம். சர்ஜரிக்கு முன்னாடி வந்து எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து 3D பிரிண்டிங்னு இருக்குது. 3D பிரிண்டிங் வந்து அந்த மாடல் அவரோட ஸ்பைன் எந்த மாதிரி வளைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு, நம்ம வெளிப்பக்கமாக பார்க்குறதுக்கு. ஸோ சிடி ஸ்கேன் மூலயமா 3D பிரிண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்பைன் கையில் வச்சுட்டு அதில் பிளான் பண்ணிவிட்டு போய் இன்ட்ராஆப்ரேட்டிவாக, அதாவது சர்ஜரி பண்ணோம். சர்ஜரி பண்ணும்போது வந்து நம்ம இன்ட்ராஆப்ரேட்டிவ் நியூரோ மானிட்டரிங் சொல்லுவோம். ஸோ அது என்னென்னா, சர்ஜரி வந்து இது தண்டுவாடத்தில் வளைவு இருந்தாலும் தண்டுவாடத்துக்குள்ளார தான் ஸ்பைனல் கார்டு இருக்குது.